Good evening, everybody. So welcome to the Java AC online classes. So today's topic is about abstraction. Yesterday we have discussed about interfaces. So now today let's go to abstract class. So in two ways we can achieve abstraction in Java. That is, one is through interface, another is through abstract class. So already done with the interface concept. Today about abstract class, and followed by the constructors concept. So abstract class. So yet another a class, but it will have abstract methods along with concrete ones. So I created two types of methods: concrete methods and abstract methods. Concrete method is just a method which we are creating right now for a class. Just a normal method. A normal method is a concrete method. So the method which has body is called as concrete, and the method which doesn't have body will call as abstract methods. Let me show you this. Yeah. So this is a concrete method because it has a body. So method body ఇక్కడ ఓపెన్ అయిపోయింది, ఇక్కడ క్లోజ్ అయిపోతుంది. సో ఈ మెథడ్స్ ఏమంటారంటే కాంక్రీట్ మెథడ్స్. బాడీ ఉండే మెథడ్స్ ని కాంక్రీట్ మెథడ్స్ అంటారు, బాడీ లేని మెథడ్స్ ని అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అంటారు. అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అంటే నిన్న చూసారు కదా ఇంటర్ఫేసెస్ లో. యా, దిస్ వన్. So these are abstract methods which doesn't have any body. Okay, so yeah, an abstract class is just like a class, another a class. Okay, so but it will have abstract methods along with concrete ones. So using abstract class, how much of abstraction we can achieve means it's 0 to 100% of abstraction can be achieved. Okay, using abstract classes. And by default, every method is not going to be abstract method in abstract class. We have to mention keyword abstract user to declare abstract ones. So abstract ones and declare cheyadaniki abstract keyword use cheyali. Okay, to declare. Okay, also for the class declaration as well, ఇక్కడ క్లాస్ కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే కీవర్డ్ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. క్లాస్, సో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ నేమ్ అలా డిక్లేర్ చేస్తాం. అండ్ అందులో ఉన్న అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కూడా పబ్లిక్, అబ్స్ట్రాక్ట్, వాయిడ్ ఇలాగా. ఓకే,
లేదా ప్రైవేట్, నాట్ ప్రైవేట్, protected abstract void or default abstract void. Default and default రాయాలని కాదు, so default keyword యూస్ చేయమని కాదు, default method. If no access modifier means that is a default modifier. Okay, just abstract void or public abstract void or public protected abstract void or string or int, whatever it is, return type ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు, that's your wish. Okay, so here we can achieve 0 to 100% of abstraction. And ఎందుకనంటే an abstract class can have 0 or more number of abstract methods. Suppose if an abstract class has only abstract methods, అక్కడ ఓన్లీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటారంటే 100% అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటారు. అంటే నో కాంక్రీట్ మెథడ్స్, ఓన్లీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as 100% abstraction. If an abstract class has no abstract methods, then we can say that is there is a 0% of abstraction in that particular class. అంటే అన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటే 100% అబ్స్ట్రాక్షన్. అసలు అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ లేకుండా కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, అప్పుడు 0 అబ్స్ట్రాక్షన్. అండ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అండ్ కాంక్రీట్ మెథడ్స్, అప్పుడు దాన్ని ఏమంటారంటే some percentage, okay, 50-50 or 60-40 or 70-30, like that, abstraction achieved and of course. And by default variables are just like a variables, not constant variables. Okay, by default they are not constants for abstract class, as variables in interface by default are constants, but that is not that will not happen in the abstract class. ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తే డిఫాల్ట్ కాన్స్టెంట్ అయిపోదు. ఇక్కడ మామూలుగా జనరల్ క్లాస్లో ఎలాగైతే మనం క్రియేట్ చేస్తాం వేరియబుల్, అదొక నార్మల్ వేరియబుల్ గా, అంతే ఇక్కడ కూడా. ఓకే, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ constant variable. So by default variables are not constant. By default methods are not abstract. We have to use the keyword abstract. Even by default the class is not abstract. We have to mention the abstract keyword while declaring the class as well as while declaring the methods. Methods ని classes ని డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ కీవర్డ్ యూస్ చేయాలి, చేయకపోతే మీకు అబ్స్ట్రాక్షన్ క్రియేట్ కాదు. And abstract classes can have main methods. Main method ఉంటుంది, and abstract class cannot be instantiated. Okay, so abstract class cannot be instantiated. నేను చెప్పాను ఇన్స్టాన్షియేషన్ అంటే క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేదు. Abstract classes can have main method. Okay, so these are the important points about abstract class. Now let me create an abstract class. So at the time of declaring the class, let me create an abstract class called vehicle. See here, I'm going to put a keyword abstract and finish. Okay, now what kind of methods we can declare here? Let me create what we can say. Okay, type means it's going to be either commercial or okay, let us make the type as abstract method. In abstract about vehicle, tires, steering, color, engine. Okay, I'll keep here.
horsepower. Or is there any other variance? Variation until better. Okay, let it be. No problem. Steering variation. Because nowadays almost all the vehicles having power steering, including lorries, buses, many Volvo buses, and many trucks are also having power steering. Okay, so this is steering and power steering. ఇది కామన్ అన్నిటికీ. డిఫరెంట్గా ఉండేవి మాత్రం ఏం చేద్దాం, అబ్స్ట్రాక్ట్లో పెట్టేద్దాం. పబ్లిక్ void type of vehicle, whether if it is an commercial or it is non-commercial, personal, like that. Okay, this is an abstract method, but you are writing this abstract method in an abstract class. Unless you add abstract keyword for that method, that cannot be an abstract class. So we have to put abstract keyword. This is abstract keyword, and this particular abstract keyword will make that class, that method as abstract method. Now type is an abstract method. Similarly, void horsepower, and don't forget to add abstract. So how many methods we have here? 3 actually. 2 are abstract, one is concrete. So this is concrete method which has body, and both of them are abstract methods. These are abstract methods. So as I mentioned in the point, it can have main method. Yes, it can have main method, but we cannot create object. So now tell me, how can you call the steering method? Steering method ni call cheyaleru kada, object create cheyakunda, because main is a static and steering is a non-static method. How can you call non-static from static? So here comes the object, but unfortunately we cannot create object for abstract classes. That's why I'm creating anonymous. So yesterday, before closing the session, we discussed about the anonymous block. Okay, so this is an anonymous. With the help of anonymous, we can mention whatever it is. Suppose if you are going to mention about a car, so type of vehicle, some cars might be commercial, some cars are non-commercial, commercial, non-commercial. Okay, now I can call car dot type car dot horsepower, like this. Execute. Something is going wrong. Yeah. So 2 outputs. One is non-commercial, another is 140 horsepower. So this is what the output we got from this particular block. Okay. Now the question is, so this is anonymous thing, just like an interface. Interface lo nenu anonymous ela chesamo, ippudu kuda ante alage chestunna. Now the question is, how can you use abstract classes from another class? Now let me create a class
truck. This is a normal class, not an abstract. Let the truck extends vehicle, so that vehicle is going to be the parent and truck is going to be the child, and immediately truck has got some errors. There is an error because the vehicle is having some abstract methods. For those abstract methods, here override, method override needs to be done. ఇక్కడ ఓవర్రైడ్ చేయాలి అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్, కాబట్టి ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓవర్రైడ్ చేయకపోతే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓవర్రైడ్ కంపల్సరీ చేయాలి. సో యాడ్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్ యాడ్ చేసేసాను. ట్రక్ కదా, ఆల్వేస్ ఇట్స్ ఎ కమర్షియల్. ఎవరు పర్సనల్ పర్పస్కి మార్కెట్కి వెళ్ళడానికి ట్రక్ కొనుక్కోరు కదా. లెట్ us make it as కమర్షియల్. లేదా షాపింగ్ కాంప్లెక్స్, షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళడానికి ట్రక్లో వెళ్ళరు కదా, ఎవరైనా వెళ్తారా? ఓకే, సో హార్స్ పవర్, okay. Now we can happily create main, and you can create object for vehicle or truck. Truck create cheyandi. Truck t is equal to new truck. So t dot the type of the vehicle, t dot horsepower of the vehicle. Got it? So what vehicle it is? Truck vehicle. Here. Okay. So this is what the output. So that is about abstract class. And can we like what we say that can we collaborate abstract class with an interface? ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఇంటర్ఫేస్ ని కొలాబరేట్ చేయొచ్చు అంటే అబ్సల్యూట్లీ. సో ఇది చెప్పాను, ఇది జస్ట్ లైక్ ఏ క్లాస్. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ ఏ క్లాస్, బట్ ద డిఫరెన్స్ ఇస్ ఇట్ కెన్ క్యారీ అవుట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అండ్ ఇట్ కెనాట్ బి ఇన్స్టాన్షియేటెడ్. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడము అదొకటి ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ నార్మల్ క్లాస్కి అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్కి. అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో మీకు ఇది ఉంటుంది అనమాట, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఇవి నార్మల్ మెథడ్స్లో నార్మల్ క్లాసెస్లో ఉండవు. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అండ్ నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. ఓకే, సో వాట్ టు డూ నౌ? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ అన్ ఇంప్లిమెంట్స్ కీవర్డ్. ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్స్ కీవర్డ్ యాడ్ చేస్తే దాని మీనింగ్ ఏంటి? if I add implements here, so there should be some interface exist after the implements. Okay, ఇక్కడ ఒక ఇంటర్ఫేస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. Yes, we can do that. So currently this interface is not exist, that's why you are seeing errors. Let me create an interface. So the interface is showroom. In showroom, assume there is a method, an abstract method, public void offer, because offers actually given by the showrooms, not by the manufacturing plant. Now let us implements showroom. So do we have any errors here? No errors. దీన్ని ఎక్కడ మనం ఓవర్ రైడ్ చేయలేదు చూసారా? ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆఫర్ని ఓవర్ రైడ్ చేయాలి, బట్ ఇక్కడ ఓవర్ రైడ్ చేయట్లేదు. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుందంటే ఇది ఒక అనానిమస్ బ్లాక్. ఈ అనానిమస్ బ్లాక్ లో ఖచ్చితంగా ఓవర్ రైడ్ జరగాలి. వేటికి ఓవర్ రైడ్ జరగాలి? అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్. Now one more method which is added to the vehicle from showroom. So through showroom there is one more abstract method added to the vehicle, that is offer. For that offer also we have to override in the anonymous. So offer ni kuda override chesanu. So that's why there are no errors, no more errors in the vehicle.
Suppose if we completely remove this one, ఈ మెయిన్ మెథడ్ అంతా తీసేసాం. ఇప్పుడు ఎలాంటి ఎర్రర్స్ లేవు చూసారా? సో ఇట్స్ అన్ ఆప్షనల్ టు ఓవర్ రైడ్ ఇంటర్ఫేస్ మెథడ్స్ ఇన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. ఇంటర్ఫేస్ లో ఉండే మెథడ్స్ ని ఓవర్ రైడ్ చేయొచ్చా చేయవద్దా అనేది ఆప్షనల్. సో వీ మే ఓవర్ రైడ్, వీ మే నాట్ ఓవర్ రైడ్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. బట్ the class which extends vehicle class, that is going to be the most affected class with this approach. So if we add any new interfaces to the abstract class, the dependency classes are most affected. See there. Now there is an error with the truck class. Actually పాపం ఇది ఏం తప్పు చేయలేదు, కానీ ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకని? వెహికల్ క్లాస్ వర్షన్ మార్చుకుంది, షోరూమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి వర్షన్ మార్చుకుంది. అంటే ఇంకొక న్యూ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ షోరూమ్ ద్వారా వెహికల్లోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు వెహికల్ ఎవరైతే యూజ్ చేస్తున్నారో అంటే ట్రక్, ఇది కంపల్సరీగా ఆఫర్ అనే ఒక మెథడ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో చూడండి, ఆఫర్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాక ఎర్రర్ వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ అబ్స్ట్రాక్షన్. Very simple, not even a difficult concept. Yeah, and please do remember, abstract method cannot be private, and abstract method cannot be static, and abstract method cannot be final also. చూడండి ఎర్రర్ వస్తుంది. Final method means if you don't want to override any method from the parent, then you can make that method as final method. If you don't want to override the steering method, you can just make the steering method as final, as child classes cannot override this method. Okay, and we cannot put the keyword final for the abstract. So either that should be abstract or final, but not both. So ఇక్కడ చూడండి, ఇది నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ కాబట్టి ఫైనల్. But 100% for sure we have to make the abstract methods as non-finals, so we cannot make them as final. Okay, and even we cannot make them as static. I told you already, static methods cannot be overridden, and you already know that it cannot be private, so that is going to be a public. Hope it is clear. Okay, and if you don't want to extend any class, I mean ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసాం, ఆ క్లాస్ నుంచి ఇంకా ఏ క్లాస్ని ఎక్స్టెండ్ చేయకూడదు, అంటే దానికి సబ్ క్లాసెస్ ఉండకూడదు అనుకుంటాం, దెన్ యూ కెన్ మేక్ ద క్లాస్ యాజ్ ఫైనల్. ఎలాగంటారా చూపిస్తాను. యా, ఇప్పుడు మినీ జూ ఉంది. మినీ జూ ఎక్స్టెండ్స్ యానిమల్స్, బట్ వైల్ డెవలపింగ్ యానిమల్స్ you don't want to make సబ్ క్లాసెస్ ఫర్ యానిమల్స్ క్లాస్. ఈ యానిమల్స్ క్లాస్కి ఇప్పుడు సబ్ క్లాసెస్ చేయకూడదు అనుకుంటాం. అప్పుడు వాటిని ఏం చేయాలి, ఆ క్లాస్ని ఫైనల్ క్లాస్ చేయాలి. If you make it as final, see there would be an error with mini zoo now. What is this? ఇక్కడ error వస్తుంది ఎందుకని? So that type mini zoo cannot subclass the final class. So for final classes we cannot create child. ఏ క్లాస్ అయితే ఫైనల్ అనుకుంటారో ఆ క్లాస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేయలేరు. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ ఫైనల్ క్లాసెస్ ఆర్ string is a final class. See there, let me show you. This is a final class. String class by default, the predefined class of Java, that is a final by default. అందుకని స్ట్రింగ్ ఎప్పుడు ఎక్స్టెండ్ చేయలేరు. బట్ ఇంకా చాలా క్లాసెస్ ఉన్నాయి ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాసెస్ జావాలో. ఎక్సెప్షన్ క్లాస్, రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్, అండ్ ఫ్యూ మోర్ లైక్ స్కానర్. సో అలా ఉన్నాయన్నమాట కొన్ని. సో వీటిని ఏంటంటే మనం సబ్ క్లాస్ చేసుకోవచ్చు, అంటే వీటిని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ స్ట్రింగ్ ని మాత్రం ఎక్స్టెండ్ చేయలేరు, సిస్టమ్ క్లాస్ ని కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయలేరు. సో దిస్ ఇస్ సిస్టమ్ క్లాస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫైనల్. Okay,
అలాగే wrapper classes అంటారు. ఇంటీజర్, డబల్ అనే క్లాసెస్ wrapper classes ఉంటాయి. వాటిని కూడా మనం ఎక్స్టెండ్ చేయలేం. ఓకే, yeah, that's it about abstraction. Next, run through constructors. Constructor is a special method uh, which is going to be in the class, part of the class, and by default it will be created by the compiler even if you don't have any constructor in your class. కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారా? సో కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఏంటంటే ఒక స్పెషలైజ్డ్ మెథడ్ అనమాట. అది ఒక మెథడ్ లాంటిదే. దానికి ఒక నేమ్ ఉంటుంది, బాడీ ఉంటుంది, పారామీటర్స్ ఉంటాయి. బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి నార్మల్ మెథడ్ కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్కి? స్పెషలైజ్డ్ మెథడ్ అని ఎందుకన్నా అంటే ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ రిటర్న్ టైప్. కన్స్ట్రక్టర్కి ఎప్పుడు రిటర్న్ టైప్స్ ఉండవు. ఓకే, లెట్ మీ షో ఇట్. I have created a class called greetings. In greetings key, see, I'm going to create a constructor. This is a constructor for greetings class. ఓకే, మనం ఇప్పుడు దాకా క్రియేట్ చేయలేదు. బై డిఫాల్ట్గా మీరు చేయకపోయినా కంపైలర్ చేస్తుంది ఇది. బట్ దాంట్లో ఎంటీ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ పెడుతుంది కాబట్టి డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. The constructor which doesn't have arguments లేని constructors ని default constructors అంటారు. This is default constructor. Now I'm going to create a method greet. Okay, my greetings object create చేస్తే g dot, we can call a method greet. See, while creating object, what you are using? New greetings. New greetings. Greetings తర్వాత ఒక bracket కూడా ఉంది. What is this bracket? This is called constructor. Okay, so while creating object, used to call the constructor. After creating the object, used to call the methods. There's a difference while calling them. Now execute the program. See which one is executing first. First the default constructor, later normal method. Okay, so default constructor will execute always first, because if you want to make an object, definitely the constructor needs to be invoked. After creating the object, methods needs to be invoked. I want to call this method, then I need an object. To create an object, I need to call the constructor. So first, the first method which is going to be executing in your class of while creating object create చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మీ క్లాస్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే మెథడ్ ఏంటంటే కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, let us say some default greetings. Okay, welcome to the greetings program. Here is a method greet. Execute. Now see. So welcome to the greetings program. A welcome message. By default, it will be appeared from constructor, default constructor. So hey buddy, how are you? This method will be invoked after creating object. Okay, and we can also override the constructors. Okay, now what I'm going to do is public greeting
string name and string type. Okay, suppose if type double equals to morning, hello so and so name, have a good morning. So in else if I'm going to add one more, double equals to afternoon or night. Sweet dreams. So this is called parameterized constructor. It has parameters and we are overloading this. Okay, name the two methods with a different parameters unte overloading antaru kada. Idi constructor overloading. We would say this is constructor overloading. Okay, so ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుందా? లేదు. బై డిఫాల్ట్గా మీరు ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు దేని క్రియేట్ చేస్తున్నారు? గ్రీటింగ్స్ అంటే డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ని కాల్ చేశారు. అలా కాకుండా if you call the parameterized constructor, John, morning. Okay, now execute this. Hello John, have a good morning. Hey buddy, how are you? Chusara? Suppose if it is night. Hello John, sweet dreams. Okay, so based on this decision here, the particular printing statement is going to be executed. But now we have created an object by using parameterized constructor, but not the default constructor. Okay, and let us say, for example, if there is no default constructor in your class, will you be able to create a object like this? Greetings, G2 is equal to, is this possible? No, it's not possible because there is no default constructor. We have only parameterized constructor. Okay, assume there is no parameterized constructor also. అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ లేదు అనుకుందాం. మరి ఇప్పుడు ఎలా వచ్చింది కన్స్ట్రక్టర్? ఇప్పుడు ఎర్రర్ రావట్లేదే, ఇప్పుడు కూడా డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ లేదు క్లాస్లో. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఒక కన్స్ట్రక్టర్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నప్పుడు డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఆటోమేటిక్గా యాడ్ చేయదు. సో ఇఫ్ ఆల్రెడీ సమ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ యువర్ క్లాస్, it will not add a new constructor. The compiler will not add a new default constructor. ఇప్పుడు parameterized ఉన్నప్పుడు డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఆటోమేటిక్గా రాదు. అసలు ఏ కన్స్ట్రక్టర్ లేకపోతే అప్పుడు డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ టు వెహికల్. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేమని చెప్పాను. అంటే కన్స్ట్రక్టర్ ఉంటేనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయగలం, కన్స్ట్రక్టర్ లేకపోతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేం, అంతే కదా. నౌ సీ దేర్, now I have constructor, still why can't I create I cannot create object. So this particular constructor will be invoked from the child class. ఇది చైల్డ్ క్లాసెస్ నుంచి ఇన్వోక్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది, కానీ వెహికల్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఇన్వోక్ చేయడానికి కాదు. ఓకే, సో ఎనీవేస్ ఫర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ the same constructor will not be invoked for the same type, but it works for child type. ఇప్పుడు ట్రక్ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే వెహికల్ కాల్ అవుతుంది, బట్ వెహికల్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే వెహికల్ కాల్ కాదు.
That's the most important point for abstract class. So don't worry, each and every point is being recorded. You can play back after the class. Okay. And when you cannot create object, you cannot create object whenever the constructor is a private. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఉన్నప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేము అనేది పక్కన పెట్టేస్తే ఏ సిచ్యువేషన్ లో మీరు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేరు అంటే దట్ ఈస్ whenever you make the constructor as private. If your constructor is private, you cannot create object for this. True. Counter check చేయండి. ఇది మెయిన్ కదా. Let me create singleton s is equal to wait, this is same class. Let's go for different class. ఇది ఇక్కడ నుంచి తీసేసి సింగిల్టన్ కి వేరే క్లాస్ లో నుంచి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. See the error. Since there is a constructor, singleton construct ఉంది కానీ కాల్ చేయలేకపోతుంది ఎందుకంటే this is private. Whenever if it is public, now the test class could able to create object. So whenever that is private, it cannot create object. Okay, so now this type of class is called as a singleton class. అంటే వీటి మీనింగ్ ఏంటంటే చూడండి, I'm going to make public static variable is equal to wait, not this, ఇలా కాదు. Actually it should be private. Let me create a static.